Welcome to Info Media Updates. So today we try to discuss about wide area network. So wide means very heavy range. So heavy range means nearly more than 1000 kilometers. సో ఏదైనా ఒక నెట్వర్క్ మోర్ దెన్ 1000 kilometers కనుక ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఆ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ని వైడ్ ఏరియా నెట్వర్కింగ్ అని అంటారు. సో ఓవర్ ద కాంటినెంట్, ఓవర్ ద కంట్రీ నెట్వర్క్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సిన పరిస్థితుల్లో వైడ్ ఏరియా నెట్వర్కింగ్ని వాడతారు. సో లోకల్ మీన్స్ విత్ ఇన్ ఏ షార్ట్ రేంజ్, సపోజ్ 100 meters. మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ విత్ ఇన్ 50 to 60 kilometers within a city. Wide area network means over the country, so over the continent. Suppose you are seeing the picture. Suppose in our Hyderabad, Google company is developing the Google Maps. Suppose in some other country they are developing the Google Photos. In other country they are developing Google Drive. Some other country they are uh, maintaining the YouTube. So but uh, but all these are stored in a hub. Hub is just providing the backup to all services. So while doing their work, they simply save their work in the hub. If they lost any data, they simply collect from hub location. But the distance between these all are more than 1000 kilometers. Then how they establish these type of networks? Very simple. They use fiber optical cable. Otherwise they use satellite communications to maintain these type of networks, because it is more than 1000 kilometers. To transfer the data in satellite communications, we use one mediator, that is light rays, because a light ray can travel up to 3 into 10 to the power of 8 meter per second. It means 3 lakhs kilometers per second. The same way, in wireless communication we are using the light rays. But suppose if you want to establish a connection with a cable based communication, in this case we use optical fiber cable. Optical fiber, we have majorly we use three types of cables. One is a cat 5, another one is cat 6 cable, another one is optical fiber cable. Cat 5 and cat 6 we use for short range. To establish the local area network we use these cat 5 and cat 6. But optical fiber we use to develop only wide area network. In optical fiber cable, the mediator is the light rays. But how we transfer the light ray through a cable? So very simple. In optical fiber we have a flexible glass. So through the glass a light can simply travel through the glass. So in the fiber optical cable also we are using the glass, but it is a flexible glass. సో మనం వైర్ని చాలా ఈజీగా బెండ్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఏ ఫ్లెక్సిబుల్ గ్లాస్. సో త్రూ ద గ్లాస్ వీ కెన్ సింప్లీ ట్రాన్స్ఫర్ ద లైట్ రేస్. ఓకే, సో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వీఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ one node to one place to another place by using the fiber optical cable. సో ఫైబర్ ఆప్టికల్ కేబుల్లో ఉన్న గ్లాస్ కోర్ ద్వారా డేటాని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అంటే లైట్ రే ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేస్తుందో మన డేటా కూడా అంత దూరం ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఎందుకనంటే అక్కడ మీడియేటర్. సో జనరల్గా మనకి గ్లాస్ కోర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ గ్లాస్లో లైట్ రేస్ అనేవి ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ లైట్ రేస్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫార్మాట్లో మనం డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎంత దూరం వెళ్తాయనంటే లైట్ రే ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేస్తే ఆ డేటా కూడా అంత దూరం ట్రావెల్ అవుతుంది. So it is very simple. That is about wide area network. And wide area network is the combination of local area network and metropolitan area network. So we can use these two, local area network and metropolitan, in the wide area network. So it is the example for wide area network is the satellite communications. Suppose weather forecasting. ISRO, Indian Space Research Organization. So very simple, these people are send one satellite to the space. సో జనరల్గా ఆ స్పేస్కి మనకి ఒక 3000 kilometers డిస్టెన్స్ ఉంది అని అనుకుందాం. ఆ 3000 kilometersకి ఇక్కడ లోకల్లో ఇస్రో వాళ్ళకి ఒక స్పేస్ సెంటర్ ఉంటుంది, ఒక స్టేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ ఒక ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్స్ ఉంటాయి మనకి. సో సిగ్నల్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రిసీవర్స్, ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ట్రాన్స్మిటర్స్ ఉంటాయి. సో వీటి ద్వారా కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. సో
కానీ డిస్టెన్స్ అనేది 3000 కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంది. కానీ ఈ 3000 కిలోమీటర్స్ మనం ఎట్లా డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామనంటే త్రూ ద లైట్ రేస్. సో వెరీ సింపుల్. సో ఇస్రో నుంచి ఫస్ట్ డేటా మొత్తం కూడా శాటిలైట్కి వెళ్తుంది. శాటిలైట్ నుంచి శాటిలైట్ ఏం చేస్తుంది, కొన్ని ఇమేజెస్ని తీస్తుంది. వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్, సపోజ్ క్లౌడ్ మూమెంట్ తీసుకుందాం, ఏ షేప్లో ఏ డైరెక్షన్లో ఎంత స్పీడ్తో వస్తున్నాయి అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. సో ఒక సెకండ్స్కి థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ని తీసి మనకి పంపిస్తూ ఉంటుంది. అందులో వీళ్ళు ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తారు, చేసి విండ్ డైరెక్షన్ ఏంటి, స్పీడ్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేసి మనకి ముందుగానే చెప్పిస్తారు వాళ్ళు. సో ఇది ఎట్లా జరుగుతుందని అంటే త్రూ ద లైట్ రేస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. థ్యాంక్ యూ.